Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Oke, sesuai dengan materi kali ini, kita setelah UTS ya, ini habis UTS ya, teman-teman gantian. Kemarin 7 pertemuan saya yang nerangkan, sekarang 7 pertemuan ini habis UTS ini teman-teman yang menerangkan. Eh, tapi tetap nanti saya mediasi, saya garis bawahi, saya simpulkan di akhir gitu ya, biar apa teman-teman ini biar ada ininya, biar ada garis benang merahnya gitu. Nah, yang presentasi berarti saya kasih tahu rule-nya dulu. Yang presentasi berarti urut dari grup pertama. Yang pertama ini grup 1 Mbak Alvida Rianin Sani, terus Mbak Andri Yulia, dan Mbak Nadia Mega. Oke, ini 3 orang ini, dan yang memberikan moderator berarti grup Mohon 2 maaf Pak, moderatornya. itu itu yang lama Pak. Gimana? Itu Halo? eh, itu yang lama Pak. Oh, yang lama Terbaru ya di ini ya. grup, Yang baru? yang terbaru di grup Pak. Di grup Oh iya, yang baru siapa ini? Tetap kan Mbak Alvida ya, tetap kan? Temanya, yang pertama Alvita sama itu. iya betul, 2 orang itu. Nanti Mbak Larissa sebagai moderator, untuk memberi moderator materi kali ini tentang ini intrinsic elements of drama, terkait tema, plot, karakter, sama simbol-simbol yang terdapat di dalam drama. Oh, pros ya, pros, judulnya Oedipus Complex. Silahkan bagi yang ini berpresentasi secara disiapkan. Terus yang memberi moderator Mbak Larissa. Silakan Mbak Larissa, saya serahkan moderator untuk memimpin kegiatan pagi hari ini. Mbak Alvida ada nih, ada kan? Ada. Oke. Mbak Larissa ada? Artanti, Mbak Larissa ada kan? Ini mbaknya ini ada nih. Halo, Mbak Larissa. Mbak Larissa, halo. Grup 2 sebagai ini ya, yang grup 2 sebagai moderator ya. Nanti lanjut begitu minggu depan Mbak Larissa yang presentasi, terus temannya misalkan Mas Rofiki jadi moderator gitu. Terus ayo, pas saya absensi dulu ya. Sudah siap apa belum ini, teman-teman? Hei, belum siap apa sudah siap apa belum? Mas Ahmad Saiful Bahri saya absen dulu, nggak ada ya. Tirta juga nggak ada ini, dia salah ngambil kelas saya. Alvida ada, hadir nggak? Alvida hadir, saya Ada, absen Pak. dulu. Itu sudah di saya. Siap nambah tidak Mbak Alvida? Sebentar, Pak. Berarti tunggu dulu ya. Oke. Mbak Larissa hadir nggak ini? Ada, Pak. Oke, jadi moderator ya. Iya, Pak. Oke, mimpin kegiatan.
Mas Rofiki, Abror. Saya share aja screen. Saya share screen biar tahu ini teman-teman. Nah, Rofiki enggak ada. Ya, absen lah. Mas Rofiki. Terus, Nurholis Majid. Ada enggak? Ada, Pak. Oke, Ada. aktif ini Mas Nurholis Majid aktif. Mbak Nurul, Mbak Fatunisa. Enggak ada. Oke. Terus Afifatus Valentina Makabatin Iya. Oke. Alfredo, Rizky, Ada, Ramadan. Pak. Siap. Andri Yulia, Anggra ini. Enggak ada. Mbak Andri Yulia. Cek, halo. Enggak ada. Bagus. Adianto Putra Pratama. Nurul Hadir, Pak. hadir, Pak. Nurul hadir. Tadi dipanggil nggak ada. Pak, hadir, Pak. Hmm. Nurul, oke. Bagus. Adianto Putra. Hadir, Pak. Oh siap. Ini lengkap ini. Hadir terus. Kenichi, Tama. Kenichi tidak masuk. Renata. Hadir, Pak. Ya siap. Hadir terus aktif ini. Salma Safira, Dikta. Salma Safira, Dikta. Gimana? Nggak hadir? Oke. Oke, silahkan Mbak Alfi untuk share PPT atau makalah atau apalah yang ini yang dikirim kemarin. Oh, Kenichi baru masuk ini Kenichi. Ya, Mas Kenichi ya ini ya. Kenichi, Mas Kenichi. Mas Kenichi, halo. Ini ya sudah. Ayo Mbak, ini Mbak Alvida sama siapa temannya? Satunya lagi siapa? Partnernya. Ini gini ya teman-teman ya, biar teman-teman cepat ya cepat-cepat libur, cepat-cepat libur. Saya juga kepingin cepat libur. Dalam seminggu 2 kali presentasi boleh. Yang penting kan eh, ada moderatornya, ada hasilnya gitu. Terus eh, nanti ada yang bisa dilaporkan gitu kan. Jadi nanti biar kamu itu cepat-cepat libur. Kalau targetnya berarti kan harusnya liburnya kan bulan Februari. Bisa maju kalau seminggu 2 kali. Oke, silakan. Sudah siap ini sepertinya. Mbak, Mbak Larissa, Mbak Larissa ya, moderatornya ya. Siapa moderatornya ini tadi? Saya lihat DC, sebentar. Moderatornya Mbak Larissa. Mbak Larissa, halo. Ya, Halo Pak. Mbak Larissa. Saya serahkan ke kamu ya. Nanti saya kasih komentar di akhir-akhir. Siap Mbak Larissa? Mbak Alvida juga siap? Mbak Larissa. Halo Mbak Larissa.
Nggak kedengaran suaranya. Siap, Pak. Hmm. Oke, saya serahkan ke kamu. Silakan, wis. Oh, sini sama Mas Alfredo ya ini. Mas Alfredo masuk nggak ini? Masuk, Pak. Oh, mantap. Silahkan pun. Lengkap ini sudah. Pak pakai bahasa Inggris. Ya iya dong. Coba. Waduh. Nanti kalau sudah give up, you may speak with Indonesian language. It's okay. Okay, it's okay. Should I teach you, Mbak Larissa, to be a moderator? Boleh, Pak, sedikit. Nah, first, ya, you say hello and salam. And you mention what kind of what the title of today's presentation or today's discussion. Ya. Terus will be delivered by whom? By Mbak Alfi and Mbak Mas Bagus. Ya. The second session will be discussion, and the last session will be opinion or maybe conclusion by Mr. Iqbal. That's it. Only that. Yeah. Today we will have a discussion with the title blah blah blah. Mbak Alfi tadi ya. Mbak Alfi's presentation blah 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 that will be delivered by Mbak Alfi and Mas Bagus. There will be 3 sessions. The first session will be presentation or discussion by Mbak Alfi and Mas Bagus. And after that, discussion, asking a question or maybe suggestion by the audience here, by your dear friends. And after that, the conclusion by me. That's all, Mbak Larissa. It's okay. I know that you are in your 3rd semester. You are not able to speak English well, but it's okay. Just try it. Yeah. If is there any mistakes, I will or your friends will help you to correct your pronunciation or your mistakes. Yeah. It's okay. Remember ya, English is not knowledge but tool to communicate. If your tool was broken or never be or not usable, pernah digunakan, your tool will be broken. Yeah, your English will be broken. Just make it in everyday communication. Okay, Mbak Larissa, understand? Oke, Pak. Okay. Mbak Alfi, where is your presentation? Bentar, Pak. Okay.
The presentation maximum 15 minutes. Yeah. Actually, usually the presentation only take a 10 until 15 minutes. Yeah, 10 till 15 minutes. After that discussion, maybe 2 question and responses and discussion. It's okay because of this is your first presentation. A little bit shocked. If Mbak Alfi has trouble, maybe another friends can help Mbak Alfi. Mbak Alfi, maybe I can help you. What's wrong with your presentation? Oh, this one. Seems like you are ready, Mbak Alfi. Is it? Are you ready, Mbak Alfi? Mbak Alfi? guys. Okay, Ya, Pak. Mbak Alfi, are you ready, Yes, Mbak Pak. Alfi? Okay, let Mbak Larissa lead this today's presentation. Okay, Mbak Larissa as a moderator should lead this presentation. Okay, Mbak Larissa, you may start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Today we will discuss about identify intrinsic elements of prose from first semester, Alfida and Fredo. The title is My Oedipus Complex.
So times is yours. Okay. The theme of my Oedipus complex is loss of innocence and acquisition of cunning. Oedipus complex, the attachment of the child to the parent of the opposite sex, accompanied by envious and aggressive feeling toward parent of the same sex. These feelings are largely suppressed but unconscious because of the fear of displeasure of punishment by the parent of the same sex. Redo. The plot is 5 years old Larry, the main character in the story, comes up against difficult situations on account of his fantasies and narcissism when his father, or rival, comes back home from the First World War. This is when his Oedipus complex comes to fore. For the character, one Larry, he is a young narrator who feels love after his father arrives from war. Like other children his ago, he enjoys spending time with his mother and few his father and later his younger brother Sonny as competitors. Her appearance convey an innocent belief in how babies come into this world and how how God keeps their father safe. To mother, she is a caring and loving mother who dates on her son Larry and spends most of her time with him during his effort to please them both and keep the peace are evident in ensuring Larry remains quiet while his father sleeps. She was always careful when around her husband so as not to arouse his anger and frustration, which was a result of the economic obligation his family had to endure after the war years. In conclusion, she is a typical woman who has a deep faith in God and his prayer while making sure to be a good wife and mother to her two sons, even though her husband and Larry ultimately resent as her ignorance toward them. And the third character, Feder, he is a soldier
returning from the first world and comes across as distance, disputes, and troubles. The aftermath of the war overwhelmed him and his family with the financial and soul-destroying problems. That's weird characteristic of the 20th century man. Cook and authoritative, his attitude towards Larry and his perceptions of him as a competitor for his wife's attentions. And the last character is Sonny. He was Larry's newborn siblings who was the center of his mother's attentions, and the sight of Larry and his father completely occupied him. He is envied by the two other men in the house and becomes the force that brings the previously estranged father and son back to life. So, symbolism. The symbols of the story is found in the bed in Larry's house, which symbolizes the emotional connection between family members. Those who share a bed will become close, and those who are included from the bed will grow further apart. At the beginning of the story, when Larry's father is away at war, Larry and his mother share a bed. Not coincidentally, this is the period in the story when they are closest. Larry told his mother and his ideas, problems, and plans, and she listened and devoted herself only to him. However, after Larry's father returns from the war, he regains his bedside to rekindle his relationship with Larry's mother. The limited amount of space in the master bed reflects Larry's mother's limited capacity for emotional connection. Moreover, after Sonny was born, his mother turned all her attention to the baby and the family's sleeping arrangement reflected this change. One night, while Sonny was sleeping in the master bed, Larry's father decided to sleep next to Larry in Larry's bed. For Larry and his father, sharing a bed marked the beginning of their friendship. By sharing a bed, they both literally and symbolically grow closer. And we have an additional summary of the topic. Throughout the story, Larry's father is present as a character who lacks emotional depth. Her absence during walks with Larry, constantly reading news in the newspaper, and walking up hurriedly, looking at the door, signifies the trauma she experienced after the war. Did this not get enough space in the narrative constructions? His troubled soul was a burden which read him as a helpless man who is incapable of being a father
because he does not have the pocket money. The present is side of the story. O'Connor refuses to have any sympathy for this character due to his own father's insecurity towards him and his mother throughout their lives. Interestingly, the story refers to the parental character as father and mother, where the use of capital letters symbolize the idea of fatherhood and motherhood. Fathers are usually men who are authoritative, dominating, firm, and holds power in most families. Children like Larry and wives like his mother often love and fear these patriarchal figures. On the other hand, the mother is a caring, sensitive, and peacemaker at home. The universality of both characters strengthens the reader application with these child author. All right, now we will move to question and answer session. If you have any question, you can ask. Saya bertanya, Okay, Fatus. okay, in your opinion, Alvida and Alfredo, what lesson can we take from there? Maybe from the character or from the plot of the story.
Okay, Mas Bagus and Mbak Alfi. I'll give you a clue to answer Mbak Afifatus ya, Mbak Afifatus question. Mbak Alfi, are you there, Mas Bagus? Yes. Fredo, Pak, bukan Pak. Oh, Fredo ya, Fredo. Mas Fredo. I'll give you clue. In your first, maybe second PowerPoint, you mentioned about the theme, ya, tema. Theme is overall idea of what is the story tell about, ya. Jadi idea or thought that underline major literary works, ya. It's a theme, ya. Theme is something that the basis of story, something that premates the story, or something that the subject matter in the story. So the answer is laid down on the theme of the story. Yeah. Because of theme is the soul of the story, I think the answer is laid down on those theme. Maybe in your second or third PowerPoint. Yeah. What is the theme of Oedipus complex story? Mbak Alfi and Mas Bagus. The theme of my Oedipus complex is loss of innocence and the excusation of cunning. You can say it in Indonesia. It's okay. Jadi tema dari cerita ini adalah hilangnya kepolosan dan perolehan kelicikan. Keterikatan anak pada orang tua atau lawan jenis disertai perasaan iri dan agresif terhadap orang tua yang berjenis kelamin sama. Perasaan-perasaan ini sebagian besar ditekan, yaitu dibuat tidak sadarkan diri karena takut akan ketidaksenangan atau hukuman dari orang tua yang sama. Mohon maaf Pak, apakah saya salah? Oke, teman-teman apakah paham? Begitu harusnya. Mbak Alfi Fatus tadi paham enggak? Paham, Pak. Teman-teman ini paham enggak gitu loh? Paham? Paham ya? Mbak Larissa, lanjut. Does anyone want to ask again?
If no one wants to ask, the presentation will be closed. Is it enough? No question? I'll give you an extra score. Activatus ya, Valentina. Okay. Because she is the only one who asked today. Okay, Mbak Larissa, thank you for leading this discussion. I will take the lead. Oke, Mbak Larissa and Mas Alfi and Mas Fredo ya, Mas Fredo ya. Thank you very much. Very nice presentation. I'll give you a discussion today about the theme. Yeah. Theme is, for me, is a soul ya of the story or the motives why the author try to write down the story. Ya, jadi penting sekali tema itu ya, because karena tema adalah jiwa dari sebuah kisah itu. Jadi motifnya apa? Apa yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca? Seperti pertanyaannya tadi Mbak Afifatus, apa kira-kira pesan-pesan yang ingin disampaikan ya? There are two kind of theme ya. The first theme is the main theme, jadi ide keseluruhan dari tema, inti dari tema. Dan yang kedua sub theme, jadi ada dua ya. Jika jawabanmu itu sudah begitu, sudah benar, Mbak Alfi dan Mas Fredo. Jadi ada tema pokok dalam Audibus dan ada subtema dalam story Audibus ini. Tema pokoknya apa tadi, Mbak Alfi tadi? Saya lupa. Apa Mbak Alfi? Keterikatan anak pada orang tua. Mohon maaf, Pak. Hilangnya kepolosan dan perolehan kelicikan, Pak. Hilangnya? Kepolosan dan perolehan kelicikan. Oh iya, hilangnya peran antara orang tua dan anak gitu ya. Terus kelicikan begitu ya. Keangkuhan gitu ya. Ya, betul. Jadi itu tema utama dari sebuah tragedi Audibus ini. Ya. Jadi ada raja yang tidak menghendaki anaknya yang dari seorang permaisuri yang dibuang gitu ya. Terus anaknya mencari jadi diri siapa ayahku gitu ya, siapa orang tuaku hingga ke kota. Betul. Jadi pertama itu memang the weaknesses ya, the lost child the parents who abandon their child gitu ya. Jadi orang tua yang meninggalkan anaknya. And the second subtema is the flow of the story. What is it? Yaitu penemuan jadi diri seorang Audibus, itu subtemanya. Terus sampai mungkin ini ketemu sama takdir ya, takdir yang dia mengharuskan membunuh orang tuanya sendiri dan menikahi ibunya sendiri. Jadi antara takdir dan kehendak bebasnya seseorang itu terbentur di situ, ada tragedi di situ. Dia tidak bisa menghindari sebuah takdir, padahal dia hidup di dunia ini itu memiliki kehendak yang bebas. Disitulah lahirnya pertama kali eksistensialisme. Ya, pertama di situ. Madhab karya kritik sastra eksistensi itu di situ. Akhirnya in the end of the story itu ini ya,
tidak bisa melihat akhirnya ya. Bukan berarti di sini itu juga metafor. Tadi saya juga ingin menyekankan, kan ada tugasnya kan simbol di situ ya. Di tugas UAS-nya itu. Simbolnya apa? Buta itu bukan berarti dia tidak bisa melihat. Jadi dia itu buta, tidak bisa melihat kebenaran. Bahwa yang dibunuh itu ternyata orang tuanya sendiri, yang dinikahi ternyata ibunya sendiri. Di situ ada blindness di situ. Ada simbol-simbol buta itu maksudnya itu. Nah, kalau sudah seperti itu tugas kamu kemarin sudah benar. Nah, terus tadi itu kamu bilang ada keangkuhan ya, ya. Iya, Pak. Siapa yang angkuh? Larry. Larry. Siapa Larry? Jangan-jangan kamu salah ini judul filmnya, apa novelnya, apa prosnya. Kok sepertinya nggak nyambung. Siapa yang sombong? Aku, siapa yang angkuh? Father. Rajanya. Kenapa kok adanya sombong? Ayo. Tak tanya ini nih. Baca apa belum ini? Belum baca ini. Nanti tugas akhirnya itu ya sekitar ini, kita presentasi teman kamu simpulkan begitu. Nah, itu begitu akhirnya. Ayo, jangan sampai salah, nanti teman-temannya juga salah. Ya, rasanya juga sombong karena ini ya, membuang bayinya gitu ya. Tapi yang di sini yang sombong yang paling hakiki itu karena ini si Oedipus. Kenapa karakter utamanya sombong? Karena dia itu berusaha untuk mengubah nasibnya. Ya, dia ingin mengubah nasibnya, ingin mengubah takdir-takdirnya. Dia mengabaikan potensi manusia. Ya, dia itu kan seorang yang kuat, akhirnya yang pantas untuk membuat negeriku ini makmur adalah diriku. Nah, jadi saya adalah hakim yang menumpas kejahatan. Dia memposisikan dia itu pahlawan gitu ya. Padahal sudah ada hukum di negara itu, tapi dia masih menganggap dirinya yang berhak. Gitu. Itu cara yang salah untuk menumpas kebajikan, menumpas kejelekan gitu ya. Jadi dia itu lupa kalau ternyata dirinya juga punya takdir yang harus dilalui. Begitu. Nah, itu hari ini di situ ya, sampai di situ dulu. Jadi saya harap teman-teman nanti juga wajib tidak hanya mendengarkan saja, kamu catat ya, diskusi tentang hari ini yang kamu peroleh apa. Ya, itu sebagai catatan itu nanti saya minta ketika ujian akhir semester UAS. Jadi kamu jangan diam saja berpangku tangan, gitu ya. Saya ingin tahu siapa yang aktif di dalam kelas dan siapa yang tidak aktif, gitu ya. Cuman sekedar ikut Zoom gitu aja. Baik, jadi saya harap semuanya berpartisipasi dan paham materi apa ya yang ditampilkan oleh pemateri. Pemateri juga minggu depan ini pertama ya, saya maklumi. Minggu depan harus tahu alur ceritanya full. Dan yang teman-teman yang lain juga saya harap siapkan pertanyaan yang berkualitas, ya, jangan asal tanya, gitu ya. Dan Zoom lagi sampai akhir semester. Untuk kali ini saya akhiri dulu. Semoga bermanfaat. Saya end meeting dulu.
kamu ada waktu 10 menit untuk pergi ke kampus atau mengikuti persiapan kelas berikutnya, ya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.